Las cosas para Donald Trump actualmente están muy mal, y no solo porque se lo asocie con la corrupción y criminalidad de Estados Unidos, o a todas las derrotas en tribunales que ha tenido últimamente. Ni siquiera hablemos de lo bajo que está su nivel de aprobación por todos los estadounidenses. Todo esto es un conglomerado de cosas repugnantes para un presidente de Estados Unidos, y peor uno que lleva menos de medio año en el cargo. Pero en este video no me refiero a eso, me refiero a todas las personas que le dan la espalda a Donald Trump y lo hacen de manera pública. Todos estos son miembros de su propio partido, personas que lo han apoyado fervientemente, y lo están haciendo en los lugares que más le importan a Donald Trump. Y eso exactamente vimos por parte de Rand Paul, el senador de Estados Unidos. Él realmente ha estado hablando muy mal de Donald Trump, no solo por el tema arancelario, que ya es un tema importante de por sí, sino por todo el tema de la corrupción y la criminalidad de Estados Unidos. Y todo esto lo hizo en cadena nacional en Fox. Ahora, antes de mostrarte el momento exacto en el que el senador Rand Paul traiciona a Donald Trump, quiero que tengas un poco más de contexto y sepas de dónde viene todo esto. Y todo esto comienza por parte del senador Ryan Sachs. Madam President, I cannot believe I have to say this, but a president should not take a $400 million gift from a foreign country. It doesn't matter which president, what party, it doesn't matter which foreign country, it doesn't matter if there is or is not a legal justification. No president should take a $400 million gift from a foreign country. I shouldn't have to explain why, but it is a high principle, literally enshrined in the Constitution, because people who we have representing us should know, not think, but know, that their representatives are focused on them and this country only, that our loyalties are not divided, that our minds are not wandering elsewhere. The emoluments clause in the Constitution. It's a fancy phrase, but a simple idea. No foreign gifts. If foreign government offers you anything, but especially something close to $500 million worth, the answer is no thank you. End of story. Very simple. End of story. I cannot take that. First of all, I cannot take that because I can't have divided loyalties. I'm going into the region. I can't take a $400 million gift before I begin negotiations with you. But it's also explicitly prohibited by the United States Constitution. And the gift in question is that the country of Qatar is going to literally provide a luxury aircraft, not just any luxury aircraft to the President of the United States, but Air Force One. And why does this matter? Air Force One is not just a random luxury airplane. It is a symbol of and a projection of American power. Este es probablemente el escándalo de corrupción más grande de la historia presidencial. Y quiero dejar claro ciertos puntos que los medios tradicionales están tratando de maquillar. Decir que esto es un regalo del Departamento de Estado y que Estados Unidos está ahorrando bastante dinero es una ferviente mentira. Este es un regalo que eventualmente irá a pasar a manos de Donald Trump. Todo esto una vez que con mucha suerte deje la presidencia de Estados Unidos. Pero este avión aún no se postula para ser parte de los Air Force One de Estados Unidos. Estos aviones están preparados con tecnología de punta, cosa que este avión aún no tiene. Por más que sea un avión de lujo, por más que tenga 400 millones de dólares en valor, tienen que adaptarlo con millones de dólares para que forme parte del grupo de los Air Force One. Esto es algo que Estados Unidos quiere hacer, pero para hacerlo tiene que gastar millones de dólares. Millones de dólares que vienen del bolsillo de los contribuyentes. Hasta ahí todo bien porque se supone que es para la seguridad estadounidense. El problema es que cuando Donald Trump deje de ser presidente, este avión le va a pertenecer a él. Eso quiere decir, en pocas palabras, que todas las remodelaciones de millones de dólares que va a tener el avión van a ser para Donald Trump. Y obviamente, sabemos que todo eso es muy ilegal. Esto es corrupción, es una locura y es exactamente lo que el senador Rand Paul te está diciendo en público. Rand Paul dijo todo esto en Fox hablando con el presentador Jesse Walters, mismo que se tuvo que quedar callado escuchándolo porque no podía responder. Recordemos que Fox está comprado por Donald Trump, cosa que no todos quieren aceptar, pero es una realidad. Así que nunca vamos a escuchar, o casi nunca vamos a escuchar, a Fox hablando mal de Donald Trump. Por eso, este anuncio fue aún más impactante. Estamos escuchando a la misma cadena que Donald Trump paga hablar mal de él por un senador que lo apoyaba fervientemente. Rand Paul habló sobre los aranceles, habló sobre la criminalidad y habló sobre la corrupción que está viviendo Estados Unidos por parte de Donald Trump. Escúchalo por ti mismo. Jesse, I'm a free market guy. I think international trade creates great wealth, and there's all the facts and history of the last 100 years to prove it. But I'm also a friend of Donald Trump's. I'm a supporter of Donald Trump's. When he has successes with trade, I've said I will compliment him. If he succeeds in lowering tariffs and lessening the obstacles to trade, I'll be right there. I think it's unknown with China. We started out at 145%, then we went to 80%, now we're at 30%.
but that's 30% more than we have on currently. So this will be a 30% rise in any goods who are coming from China, and somebody will pay that. It will be the consumer. If the consumer's happy to pay more when they go to Walmart or more when they go to Target in order to get fairness or to teach China a lesson, then so be it. But the proof is in the pudding. We'll see what happens over the next 6 months to a year. So you think our defense industry should rely on the Chinese? You think we should rely on Chinese steel? You trust China? No, I think there are exceptions to trade and exceptions to free international trade. One of them would be defense industries. We obviously aren't going to buy our intercontinental ballistic missiles from them. We're not going to have enriched uranium coming from China. So our defense industry is completely independent and needs to be. And there are even some things that aren't necessary for defense that I would say we ought to make here. The flag, for goodness sake. Or pharmaceuticals. You don't want pharmaceuticals coming from China. No, well, actually, I don't. But here's the thing is, there's a real question. This is a serious question you ask conservatives. How do you want to bring a pharmaceutical industry to our country? Do you want to do it by reducing taxes or raising taxes? The president thinks if you raise taxes on imports, which Americans will pay, that it will encourage local industry. Another way of doing it is China makes like 4 different antibiotics. They're generic. There's not much profit in them. What we should do is lower the taxes to 0 for 10 years for anybody who will compete with them in our country. So should we be putting out our gimmies, Senator? Well, it's a little bit different than a gimme putt. And the Constitution in Article 2 talks about the president can't take emoluments or gifts from foreign leaders. And so there is a provision in the Constitution that says you can't do this. And so the question is, can you do it if it's only for official purposes? If it came to someone in Congress, they can vote and the Ethics Committee can look at it. With his, there will have to be some kind of adjudication. This has never been done, and it's not like a ride on the plane. We're talking about the entire $400 million plane. I think it's not worth the appearance of impropriety. Whether it's improper or not, I don't think it's worth it. The other problem with Qatar is, I've spent time trying not to sell weapons to Qatar because they have human rights violations of their people. Many of their people are prevented from participating in the government, and some of the minority religious folks in Qatar are treated poorly. And so I really haven't been a big fan, and I wonder if our ability to judge their human rights record would be clouded by the fact of this large gift. So I wouldn't take it. That's just me. I don't think it's a good idea. If Qatar does give it to him, and he says, hey, Rand, you want to hop on a jet down to Palm Beach? You'll say no? Yeah. I've always wanted to ride on the Emiratis jet, where you have a shower and a bathtub and all that stuff. Me too. And a bar and a dance floor. But I've never been able to fork over the 20 grand, I think each way. So I probably won't be riding on it, but no. Rand Paul en Fox dio un espectáculo, habló todas las realidades de Estados Unidos y las dijo muy claras. Algo que sinceramente yo jamás pensé escuchar, y me alegra bastante que las personas se estén dando cuenta del pésimo mandatario que es Donald Trump. Pero al igual que yo, nunca me lo imaginé, sé que Jesse Walters tampoco. Pues como vimos no sabía ni siquiera cómo responderle. Esa fue la razón por la que simplemente se quedó en silencio, escuchaba y asentía. Es más, durante el video se nota bastante que Rand Paul estaba convenciéndolo, llegando a un punto que asentía con realidad y se estaba dando cuenta de que Estados Unidos realmente está entrando en un declive presidencial. Pero esto no es nada más una buena noticia para el momento, sino que siento que varias personas que antes apoyaban a Donald Trump están a punto de explotar. Aunque sabemos que gran parte de los que conforman el movimiento MAGA, o sea, Make America Great Again, o va a ser América Grande de Nuevo, que es el movimiento de Donald Trump, son muy cobardes. Tienen miedo de levantar su voz y ser despedidos y no tener un ingreso para su familia. Yo no justifico apoyar al gobierno o estar del lado contrario de la historia, pero entiendo el miedo que pueden sentir las personas de dejar de percibir ingresos. Por eso se me complica un poco criticarlos a ellos, son simples peones en la historia de Donald Trump. Ojo, tampoco estoy a favor, pero simplemente yo no sé qué habría hecho en su lugar. Regresando al tema de Rand Paul, habló muy bien y yo no puedo decir, ay, que yo apoyo siempre a Rand Paul, porque para mí es una persona no tan buena, ya que en el pasado su accionar no fue tan bueno. Pero hay que decir las cosas claras, como yo siempre digo, no importa qué esté pasando antes, lo que pase ahora es lo que yo voy a hablar. Y lo que dijo Rand Paul es muy atinado. Y no solo él, ciertos funcionarios de alto poder están cambiando de opinión. Se están dando cuenta que si se unen pueden ser más fuertes, que no tienen por qué limitar sus opiniones a lo que Donald Trump quiera. Me encantaría que escuches a alguien que habla muy bien y quiere explicar un tema muy importante. Ella se llama Alexandria Ocasio-Cortez, o como muchas personas la conocen por sus iniciales, AOC. Cuando escuches que alguien dice AOC y se refiere a la política, se refieren a ella. Ella habla sobre el impacto que tiene hacerle frente a la lucha que tienen los seguidores de MAGA contra Medicaid. Así que escucha muy bien este clip. Other states, like Kentucky, they actually get a higher federal match,
where 70% of their Medicaid, or around 70% of their Medicaid disbursements are paid by the federal government, and 30% are paid by the state. And so what that means is that for so many state budgets, a huge amount of the money that comes in for the state budget in general comes in through Medicaid financing. And so if you touch Medicaid, you are also blowing a massive hole in a lot of state budgets, which are going to affect schools, which are going to affect lots of other things to make up the difference. And so I have some numbers here that I want to tell you about because I have pulled up some of the Medicaid. So for example, in Pennsylvania, 40% of the Pennsylvania state budget is comprised of the state and federal match for Medicaid. 40%. In Nevada, 32% of the entire Nevada state budget is tied to Medicaid. In Colorado, Gabe Evans's district, 36% of the entire Colorado state budget is composed of the Medicaid state and federal match. This is one of the reasons why they are going after Medicaid. Because if you go after Medicaid, you start an entire domino effect on state budgets. And so what they're trying to do is gut a lot of the federal matching and the federal finance, and then they're going to gut state budgets down the board. And, you know, this isn't just blue states. North Carolina, 31% of that state budget is Medicaid. This is going to affect red states, it's going to affect blue states, it's going to affect everybody. And they are tricking people into thinking that they can support this whole waste, fraud, and abuse narrative, but the numbers do not add up. In fact, I've been sitting through all these committee hearings. The highest number that the Republican Party has advanced forward in terms of what can be attributed to quote unquote waste, fraud, and abuse. And mind you, not a single investigation has been put in front of the Energy and Commerce Committee to back these numbers up. But the highest number they have is $50 billion. Even if you believe everything that they say with no evidence, if they've identified $50 billion in waste, fraud, and abuse, why are they cutting $880 billion, nearly $1 trillion? The math is not mathing. And the reason for it is because they have been assigned to find $880 billion because they are going to give $880 billion to billionaires. 2 billionaires in tax cuts. And so, again, I want you all, I'm giving you all this information, not to frustrate it, not to paralyze you, but to... Las voces importan, hablar importa, salir y decir lo que opinas importa. Jamás hacer daño, jamás violencia, jamás criminalidad. Simplemente salir y decir tu opinión, sin necesidad de armas, sin necesidad de violencia, sin necesidad de nada más que tu voz. Para mí, las personas que hacen esto son muy valientes, personas que levantan su voz y gritan lo que está pasando, se quejan, ya que es la única forma del ciudadano de no dejarse doblegar. Recordemos que Estados Unidos es un país libre, o lo era, y si todo sigue como está yendo hasta ahora, puede que pierdan eso. Pero recuerda que para mí lo más importante es saber tu opinión. Me encantaría que me la dejes en los comentarios. Y si a ti te gusta el contenido de política estadounidense, te encantará suscribirte a este canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.